مرحبا للجميع، أنا سابين وأنا فؤاد وعم بتتابعوا Unspoken. كيف كنت تتعرضي للتنمر؟ تنمر like actual bullying تعرضت لهذا الشيء، يعني من ناحية أنه people were talking behind my back, people were throwing dark jokes at me that hint something. هاي لكل عم يسمعونا بحلقة جديدة من Unspoken. معكم فؤاد حيدر وأكيد my one and only co-host سابين ساسين. وهون بأنسبوكن بنحكي اللي عادة ما بينحكى. موضوع حلقة الأسبوع اخترناه من وراء بودكاست كنت عم بستمع له مؤخراً، هو on purpose لجي شتي. كان في لقاء مع بطل العالم 7 مرات بالفورمولا 1 لويس هاملتون، وبنص الحديث وبتقريبا نص حديثه للويس هاملتون كان عن التنمر، وقديه تعرض للتنمر هو صغير، وقديش كل هالاكسبيرينسز يلي قطعوا معه كولد عم يتعرض للتنمر قوته وجعلت منه الشخص يلي هو اليوم بطل العالم. هالشخص يلي فينا نقول one of the top أو one of the best بالعالم. كان عم يتعرض لتنمر كتير كبير بسبب شكله، بسبب لونه، بسبب كتير اشياء، بسبب الديسلكسيا يلي كان يعاني منها هو وصغير. ومن اكسبيرينس خاصة كمان فؤاد صارت معي من كم أسبوع. بنتي الكبيرة هيك كنت حسيتها شوي معصبة، عم ترجع على البيت كل يوم معصبة، بتزعل من شو ما كان، بتبكي من شو ما كان. حسيت إنه في شيء مش ضابط، وقعدت معها وسألتها شو اللي عم بيصير معك، كيف المدرسة، كيف أصحابك. وفهمت منها إنه صار لها من أول ما رجعت من الفاكيشن أصحابها البنات 3 4 يلي أو 5 يلي هن كل الوقت سوا they're excluding her. وهذا الشغلة كانت مش بس عم تأثر عليها. This is very serious سابين. لأنه هذا الشغلة فات مش بس عم تأثر عليها كانت بس بالمدرسة، كانت عم تأثر عليها كيف عم تتصرف معي، كانت عم تأثر عليها قديش عم تبكي، قديش عم تصير sensitive أكتر. هذا الموضوع منه موضوع بيقطع وبينمزح فيه. لما جيت عم بحكيها وعم جرب اشرح لها انه هيدا الشيء بيصير مع كتير ناس، وانه المشكلة ما بتكون منك، المشكلة بتكون من غيرك. وجربت فكر بشيء أنا صار معي أنا وصغيرة، weirdly enough أعطيتها example كان صاير معي ودمعوا عيوني لما أعطيتها إياه، مع أنه أنا بالنسبة لإلي ما بيخطر على راسي ولا كنت بعتبر حالي ولد تعرض للتنمر وهو صغير. كل كلمة بتنقال بتفرق، وكل كلمة فيها تأثر على الشخص من هلأ ليكبر، وكل كلمة فيها في ناس بيقدروا ياخدوا طريق يحطوها وراهن وتقويهم، أو في ناس حتى بتكسرهم. ومن هيك بنشوف كتير أولاد عم بيفكروا بالانتحار، أو عم بيتعرضوا لمشاكل نفسية وصحية حتى من وراء هالموضوع. وهيدا الموضوع سابين مش بس يعني حتى أنت كمان لأنك اتطرقتي له كمان كأم شفت شيء بعيون بنتك كان كتير يمكن زعجها وما كنت عارفة كيف عم تعبر عنه. قديه مهم الأهل خصوصي بالعالم العربي، لأنه إذا بنحكي عن الماسز يمكن ببعض الأماكن كمان، مش بكل تمن عمين، ببعض الأماكن بدول العربية الأهل بكتير من الأوقات بسبب اعتقادات كتيرة وتقاليد وثقافة أفكار تواردوها الناس من أجيال نزولا، أوقات كتير جمل بتنقال للولد أو للبنت بعمر صغير من قبل الأهل ما بيعرفوا. اللي عم يسمعون الأهل اليوم كمان ما بتعرفوا هيدول الجمل قديه بيعلقوا بذهن الولد وقديه بيأثروا عليه أو عليها على عمر كبير. فالبولينج بيجي من كتير أماكن، ممكن يكون بالمدرسة، ممكن يكون من الأصحاب، وممكن حتى يبلش من التربية من البيت. يمكن أنت كأم يمكن تقولي جملة لبنتك لأنه عندك expectations أو لأنه عندك توقعات تجاهها، كونك عايشة بمجتمع أكتر شيء موجود فيه هو الإكسبكتيشنز والتوقعات اللي مفروضة عليه. هيدا الشيء كمان يعتبر نوع من أنواع التنمر، حتى لو أنت مش بهدف إنك تأذي بنتك أو ابنك،
فهذا الموضوع سابين نحن اخترناه اليوم super underrated، بعده بمحلات ما كمان ما كتير نعمم، بعده بمحلات ما unspoken خصوصي ببعض الأماكن بالعالم العربي. وبي unspoken نحن دايما مش بس بنحب نحكي مواضيع مش منحكى عنها من قبل، إنما أيضا كمان بنحب نسلط الضوء على هدول المواضيع التابوز، خصوصي المواضيع يلي ممكن تمس بحياة حدا اليوم عم يسمعنا، وممكن كمان we can save lives، ممكن نحن نخلص أرواح ناس من خلال حديثنا عن هدول المواضيع جدا حساسة. لهالأسبوع ضيفة بودكاست Unspoken ساندرا صاحي، المغنية العراقية البلجيكية يلي بكتير من الأوقات حكيت عن التنمر يلي تعرضت له هي وصغيرة كونها طفلة عربية بمجتمع أوروبي. رح نحكي أكثر مع ساندرا صاحي عن التنمر بالطفولة، عن كيف عاشت حياتها برات بأوروبا، وكيف تغيرت حياتها أول ما نقلت على دبي ونقلت على مجتمع خلينا نقول متعدد الجنسيات وين ما بتحس حالها مختلفة عن الباقيين. حديث مطول كان مع ساندرا عن حياتها المهنية، عن كونها مغنية صاعدة بالمنطقة العربية، ولكن مغنية فيوجن نوعا ما، وبتخلط عدة أنواع موسيقى. بدي أذكركم لكل متابعينا إنه إذا عم بتتابعوا حلقات Unspoken وعم بتحبوا هالبودكاست، ما تنسوا تعملوا سبسكرايب وتعملوا ريتنج كمان للبودكاست، لأنه نحن حابين نسمع منكم أكثر رأيكم، وحتى ما تروحوا عليكم أي حلقة جديدة تنزل من بودكاست Unspoken. ساندرا صاحي نسمع سوا. وبليز كمان يبعتوا لنا فيدباك على السوشيال ميديا اكاونتس تبعك سابين او حتى تبعي او حيلا منصه من المنصات اللي عم تشوفوا فيها الببليكيشنز تبع هيدا البودكاست. ويا مثل ما قلت سريع سبسكرايب. نسمع سوا ساندرا صاحي ب Unspoken. enjoy. ساندرا صاحي، أهلا وسهلا فيك ببودكاست Unspoken. أهلا وسهلا. Thank you for joining us. Thank you so much for having me. I'm really excited for this. أنا وفؤاد من تاني ميلي من الكرة الأرضية، لكن قررنا اليوم نعمل هالحديث معك، خاصة لأنه فؤاد خبرني كتير عن ساندرا، عن الأحاديث اللي عملها معك من قبل. إن شاء الله أشياء حلوة يعني، بس I hope all good things. أكيد أشياء حلوة أكيد. Hi فؤاد. By the way فؤاد I miss you يعني. أنا كمان. أنا على فكرة ساندرا لما كنا عم جهز الحلقة أنا وسابين قلت لها عن جد إنه you and I we went on a journey وقتها كنت مع والتحضيرات اللي عملناها مع بعض process that we went through وكيف حطينا كيف عن جد we dug deep يعني بالcontent، ورجعت معك بذكرياتك لورا والupbringing تبعك. وحتى موضوع حلقة اليوم I got inspired مش بس لأنه عن جد ساندرا هي مرت بهول قصة حنحكي عنه اليوم، لأنه عن جد قصتك ألهمتني كتير. Yeah, this is why we're here. Yeah, I agree. It's been a crazy journey يعني صراحة. I'm really happy إنه فؤاد and I have like known each other for like what by the way like 2-3 years now. 2 and a half. Yeah. Like that. So أنا اليوم رح تعرف عليك أكثر. أنا وكل اللي عم يسمعونا ساندرا. ساندرا بتعرفي نحن كنا عم نحط مواضيع على Unspoken، ولما وصلنا لموضوع التنمر أو البولينج أنا فؤاد ساندرا is the right person for that. So ساندرا أنت مغنية عراقية بلجيكية. خبرينا شوي عن هيك كيف بلشتي، يعني بدنا نرجع شوي بمسيرتك لأول ما بلشتي قررتي تغني ونرجع شوي فلاش باك لما كنت عايشة ببلجيكا وطفولتك ببلجيكا. اوكي فلاش باك دقيقة بس خلي ادخل بالزون تبع فلاش باكينج 2 years ago. it's been a crazy journey. أنا بلشت غناء من كان عمري تقريبا 6 سنين. It was always my passion. ودخلت في المدرسة يعني in like school back in Brussels in Belgium. I remember أنه أنا كستودنت ما كنت أحب الدراسة أبدا، يعني كنت دائما I found myself أنه I go back home I'm supposed to do homework بس يعني ما بدي أشتغل ما بدي أدرس. يعني I always wanted to be a musician or an artist of some sort. I was always هيك يعني متحمسة أنه بس أرجع على البيت I sing. So this is the first experience I had أنه I really connected with music.
لما حسيت أنه I wasn't like school focused. عقلي كان طاير بكل مكان يعني. All I wanted to do was like sing and everything. هلا when I was in school in Belgium أنا يعني كنت obviously I'm شابة عراقية I was kind of the only not the only Arab but I would say it was a minority of من العرب من العرب القليل. exactly. ساندرا بدي أقاطعك ثانية. I think just being an Arab حالة هيدي كانت يمكن مشكلة بالنسبة لإلك بوقتها. Yeah, exactly. That's what I'm getting into. أنه يعني I felt أنه I was different. I felt أنه I was not European, that I was not Belgian, that I had to fit in a specific category حتى أحبب نفسي يعني للناس, you know. It was a struggle. وقديش اللي حولك كانوا حسسوك إنه أنت مختلفة؟ لأنه الولد الصغير ما بحس حاله مختلف إلا إذا شاف هالشي بعيون الباقيين وشاف هالشي بتصرفات الباقيين. So كيف كانوا الناس اللي حولك، التلاميذ، الأصحاب بالمدرسة أو برات المدرسة حسسوك إنه أنت؟ أكيد كان في يعني you know how usually أنه في famous groups in school or the school gang, the school group of people. And I was never part of this. I had maybe يعني one close friend, two maximum, while all the others كانوا يعني يطلعوا in groups وينعزموا birthday parties و gatherings. And I was never a part of that. I felt it strongly. It did bother me يعني of course for like a few years and everything. But then slowly when I grew up, and I would say mostly لما تحولت على دبي, that's when I felt أنه okay يعني wow قديش it was two different worlds. لأنه دبي كوسموبوليتان، لأنه دبي عندك كل الجنسيات، كل الألوان وكل الأشكال. الولاد ما بيشوفوا هالديفرنس مثل لما بتكوني ببلد ما في إلا ذات الناشوناليتي كل الوقت. بس شي مرة تعرضتي للتنمر مثل ما هو التنمر؟ يعني أنت هلأ بحديثك كأنك عم تقولي لي كنت excluded كل الوقت. يلي هي بتقهر، يلي هي بتأذي كتير الولد والشخص. بس كيف كنت تتعرضي للتنمر؟ تنمر like actual bullying. تعرضت لهذا الشيء يعني من ناحية أنه people were talking behind my back, people were throwing dark jokes at me that hint something أنه from my race, from my religion, from where I come from. تعرضت لتنمر أنه oh look at this girl شعرها is dark, like she has black hair, she's hairy or whatever, you know. Things like that, and they hurt you because you do see yourself as a different person, but if you were surrounded by a good group, they would have never made you feel that way. بس لأنه everyone was blonde, لأنه everybody fit a specific category, obviously يعني it's like a bouquet of like white roses, there's one red rose, of course you're gonna look at it, you know what I mean? Like of course that's the one that's gonna stand out. In my case I stood out يعني in a negative way if I can say. فتعرضت ل dark jokes و insults. Sorry Sandra. Sorry. تعرفي الواحد ساندرا بهيدا العمر اللي انت كنت فيه ببلجيكا اللي هو correct me if I'm wrong كان بعد عمر 12 سنة وقت اللي هاجرتي من العراق صح ولا لا من بلجيكا تحولنا على دبي من كان عمري 12 سنة. بس انت نقلتي من قد كان عمرك لما كنت ببلجيكا؟ أنا I was born in بلجيكا. You were born there. Yeah. مولودة في روكسل. You were born there. Yeah. So basically اللي كنت بحاول أوصل له ساندرا بأول 12 سنة اللي هو عمر super critical، هيدا عمر كتير حساس. وأنا صار لي سنتين in therapy وماي therapist كل مرة لما أكون عم ناقش معها موضوع بتقلي إنه الطفل أو الإنسان من عمر الصفر يعني وقت اللي بيخلق لوقت اللي يصير عمره تقريبا 19 أو حتى 20 أول 20 سنة من حياتك حيلا حدث حيلا جملة حيلا شيء بتتعرضي له gets registered بيضل على الآن بذاكرتك أكيد يلي هو basically واللي هو مفهوم المودرن مفهوم تبع التروما يلي موجود عند كتار منا كل حدا منا عنده some sort of a trauma بيعاني أو بتعاني منها. أنت بهيدا العمر السوبر كريتيكال من وقت اللي خلقت لك كان عمرك 12 سنة قضيتيهم ببلجيكا كنت تتعرض لهول القصص كنت تسمع هول الجمل كنت تحس حالك مثل ما قالت سابين excluded.
كيف ظهرتي من هيدي السويكولد حنسميها بين قوسين تروما؟ كيف عالجتي نفسك؟ كيف تعاملتي مع الموضوع على عمر أكبر؟ لأنه بيأذوا حتى لو هلا أنت you're 22 إذا ماني غلطان. 23. You don't move on from 20. Yeah, you don't move on from these things لا that easily. أكيد. شوف أنا يعني exactly هلا لما سابين سألتني I answered on the top of my mind. I answered what I had to say. يعني those are things that are vivid in my memory. يعني I remember them very well. I remember what they used to say to me. I remember هيدا التنمر بكم جملة, you know, like those specific sentences. I remember them. لأن just like you said, it is trauma and it is some things that you don't move on from. وأنا متأكدة إنه even when I'm gonna be 30 or 40 or 50 years old, I'm still gonna remember them. هلا كيف ظهرت من هاي المرحلة or this phase of my life is switching countries. يعني believe it or not, it's تغيير الجروبس, تغيير environment, change of surroundings. يعني this helped a lot because أنت يعني yes, you are leaving a huge part of your life. And I loved a lot of things about Belgium. I loved a lot of things about my 1 or 2 best friends that I had there. Well, I was very sad. يعني one of my best friends, she gave me her like piece of cloth that I still had all the way until 20 or 21. يعني I still have that. So there are things that I loved, but also I was happy for a change. I was really happy to have that change. My parents, يعني they were like, are you okay? Like, are you sure? يعني أنه that's okay for you? Because you know how parents, obviously, we're all moving from a country to another. أنه it can affect kids a lot. بس أنا it didn't affect me as much لأنه I feel like I was ready for that change. يعني yes, I walked in a new يعني بلد. أنت كان التغيير positive بالنسبة لك. It was very positive. فهذا الشيء اللي ريحني. This is how I would say أنه I got out of it. It was just cleansing, detox of everything. Environment, new school, new رفقات, all of that, you know. هلا مثل ما قلت we're lucky إنه بالمكان اللي إحنا فيه هلا هالقد كوزموبوليتان, هالقد منشوف كل الجنسيات وكل الألوان, ما منفرق أقل خلينا نقول مما تكوني بمكان كلهم شقر مثلا صح. وكلهم عيونهم زرق وأنت بتحس حالك مختلفة. كل هالأشياء اللي تسجلت براسك أنت وصغيرة ساندرا, في اشياء بعدك هيك كونشس كل مره, يعني ما بعرف مثلا احسبي شعرك الاسود اوكي, اوقات بتكوني عم بتفتحيه وعم somewhere in the back of your mind عم بتفكري انه بدي اشيل هالشغله من الاشياء اللي كنت اتنمر عليها. في اشياء مثلا ما بعرف, اوقات في ناس بتضلها كل حياتها بيقولوا لها ما بعرف تمك كبير, بتضلها كل حياتها عم بتخبي تمها. يعني insecurities أو شيء. insecurities is more a part of the world of social media that we live in now. يعني it's not something that has that is related to my childhood in Bلجيكا. I got over التنمر. I got over the, you know, those things that I used to be insecure about. بالعكس أنا اليوم أفتخر أنه شعري أسود, أفتخر أنه my brows are big, أفتخر أنه I have those Arab features that I used to always be insecure about for like 7 years living in بلجيكا. يعني أنا اليوم I'm very proud of these things. So I feel like that you blend in. I blend in و not even blending in, يعني forget أنه environment و trying to fit in. أنا اليوم كبرت وتعلمت you know, with the people around you, with your close friends, your mother, your dad, your brothers telling you أنه this is you and you're beautiful. And يعني who else do I need to please other than myself and, you know, my loved ones who always compliment me. And يعني I used to seek for validation. I used to be someone who wanted attention because تعرضت للتنمر. When you get bullied, you do seek for specific attention of some sort later on at a later stage. ف going back to the هيدي الفاليديشن عم تحكي عنها هلا بتلاقيها بالسوشيال ميديا. بلاقيها بالسوشيال ميديا. يعني obviously when you post stories or on the gram or post and everything, يعني you do look pretty, you do أنه تبرزي حالك على أجمل صورة أو بأجمل طريقة possible. Of course you get compliments, of course. However, I still do get, for example, أنه oh Sandra, your nose is big, or like about things that I never يعني ما كنت
حاطتهم بعقلي. you know what I mean? Like So cyberbullying. Cyberbullying is still present, and cyberbullying is something that I'm not the only one to go through it. You can be the prettiest girl and still get cyberbullied. Oh, like, why do you pose like that? Why do you look like that? Blah blah. This is something that I really believe إنه الكل يتعرض على هذا الشيء. Unfortunately لأنه الناس مخبيين ورا بروفايلز ما بتعرفي منهم، بيوزعوا كراهية للعالم يلي بيشوفوها قدامهم. بس شو أكتر شي مرة أذاك كسايبر بولينج؟ شو في جملة هيك عن جد أذتك؟ هلا cyberbullying, if there's something that hurt me, أنا صراحة يعني الحمد لله I would say إنه cyberbullying because I have older siblings, إخواني كبار بالعمر، يعني أنا يعني the middle child is like 10 years apart from me, and then the older brother is like 13 years older than me. فدخلنا كلنا تقريبا نفس الفترة بهذا المجال تبع السوشيال ميديا. I also was lucky إنه I had their help in a way. يعني they were protective of me. كانوا ينصحوني إنه ساندرا يعني this is gonna happen, this is completely normal, this is. فأنا لما فتت بعالم السوشيال ميديا الحمد لله cyberbullying didn't get to me as much as the physical تنمر that I used to get in بلجيكا. This is something that I dealt with. Of course some comments would bother me. يعني people made me doubt about some of my facial features إنه oh my god يعني do I have to get plastic surgery, or it was recurring. يعني خاصة about my nose, for example. I'm going to be honest about this. I got this comment so many times, and then I started to go to my mom or my friends and be like, guys, like, is my nose actually big? Like, you do have a beautiful nose, you know that, right? Thank you. But that's what I've been told almost my whole life. To walk in the social media field to hear the complete opposite, I was kind of confused. I was like, wait, was I blind the whole time? And did I not see my nose properly? Should I do something about it? It's little things like that. Something else إنه ما بيخص بالphysical aspect that I got a lot until now يعني is ساندرا أنت عراقية، ليش ما تحكين عراقي? Why don't you do عراقي songs? Why don't you blah blah? I love those things and I would love to do them, and I am planning on doing them. يعني I am planning to release like عراقي songs inshallah in the near future. But it's just a matter of أنا ما بحس نفسي أنه I'm capable of doing that. If I want to do it, I want to do it right. ما أريد أفشل my nation. I don't want to come across as someone who's trying to be Iraqi but she's struggling to be it. I speak the language, I love the food. Literally, I speak Iraqi like 24/7 at home with my friends. But in terms of career, if I want to implement it in my career, I want to do it right. For all those people who tell me, Sandra, why don't you speak Iraqi? Why don't you do this? Why don't you do that? It did affect me for a while because I'm like, guys, you don't understand. Like, يعني my first language was French. Practically my entire life, I speak French. I'm more comfortable in English music and French music than Iraqi music. I love to like listen to it and stuff, but it's not something that I see. يعني, you know what I mean? I don't want to deceive my country by putting something out there that I feel like I need to work more on, if that makes sense. But you know Sandra, كل هيدا القصص اللي عم تقوليهم أنا بالنسبة لي they're another form of bullying، لأنه كل هيدا البريشر اللي عم تتعرضي له هيدا نوع من الانكزايتي، هيدا قلق يومي أنت عم بتعيشيه، خصوصا إنه هلا بآخر سنتين وقت ما عملنا آخر مقابلة أنا وياكي سوا، يعني you've grown، كبر اسمك يعني بآخر سنتين ونص. breaking هيدا التابو كامرأة as a young lady عربية عم تحاولي تدخلي على عالم الغناء بالعالم العربي، وعم تحاولي تفرجي كمان صورة مثل ما هلا ذكرتي عن جد. يمكن عم بتحاولي مع كل هالبريشر والخوف اللي هلا عم تمر فيه، عم تحاولي تفرجي احلى صورة عن بلدك الأم، عن بلدك العراق. هيدا تشالنج كتير كبير. قد الموضوع بالنسبة لك like does it bother you؟ قد بيضايقك انه بالنهاية انت you can only do so much، انت ما فيك يعني محملينك طاقة كتير اكبر من انت بتستوعبيه. هو فكرة اصلا انك عم تدخلي على عالم الغناء كصبية عراقية with the character of yours, it's like you come across as oh my god انه
how hard was that for you؟ كيف تعاملت أنت مع هذا الشيء؟ إنه كيف المجتمع عم بيتوقع منك كتير وأنت يمكن بتضلك عم تحسي إنه you're not good enough. Yeah, it is affecting me because it actually affects me most لما for example بنزل أغنية جديدة ولما بنزل هاي الأغنية you still have يعني I put my heart and soul into that song and you still have a minority of people who go like oh okay cool بس يعني when are you singing Iraqi like they're disregarding it you know I put music out there I know إنه في يعني فئة كبيرة من ال population that follow me on Instagram that love my music that love the music that I do وأنا I always try to focus on that aspect and the people who love يعني you know my fans and who've been there since day one and listening to like you know Coconut, Infinity, like all those singles that I put out there. People have followed me and encouraged me to keep going since those very early singles in my career. فأنا دائما أحاول أركز على هذا الشيء I don't let the other comments and I'm not saying أنه I ignore the comments about people who want me to sing Iraqi. بالعكس I'm because of those comments, I started implementing it in my head and okay, I have to do something in Iraqi. I have to. Like, this is something that I want to do and I have to do it. But it's just a matter of time. يعني, I had this conversation with my family as well. My family also wants me to sing in Iraqi. They always have supported the idea. However, they're still letting me do what I feel is right in my period of time. يعني هلا. You know what I mean? It's kind of like 50-50. It's like it bothers me a little bit when I put a project out there that I worked on for so long, and then you have someone who comes and tells you, yeah, okay, but where's the Iraqi? You know, and that aspect, yeah, it has bothered me. ساندرا أنت مزيج يعني خلينا نتفق على شغلة مظبوط أنت دمك عراقي بس أنت نصك بلجيكية ونصك عراقية يعني أنت مزيج وكمان خلينا نقول نصك بدبي جيت أنا 12 سنة على دبي إماراتية يعني اليوم أنت مزيج من كل هالكولتشر ما فينا نشيل كل هالمزيج اللي فيك ونقول لا غني عراقي كأنك ولدت بالعراق عشت كل حياتك بالعراق وما حكيتي وما عرفتي إلا الموسيقى العراقية يعني شوي عم نشيل الايدنتيتي تبعولك لنعمل مثل حدا تاني مثل مغنيين تانيين يلي منهم انت وهو هذا الشيء this is my identity this is an identity that I've struggled to find أنا دائما by the way يعني طول حياتي فكرت أنه فنان أو فنانة they're supposed to be from one place and sing in one language this was my definition of being an artist فكرت هذا But it used to be like that, Sandra, pre 2005 it used to be like that and that's exactly why I thought it will always be like that that's what I'm saying بس بعدين لما تحولت في دبي that's when I started to see يعني the amount of artists that they are أنه Palestinian singing in American and you know what I mean and like مصري combined with إنجليزي وفرنسي مغربي وفرنسي وإنجليزي يعني people I know personally so many artists I know some from the Netherlands I know some from Cairo I know you know and all those people they are implementing their cultures وصراحة أنا بشوف أنه هذا الشيء كثير حلو يعني it's a beautiful thing to implement all the cultures you've seen in your life وتدمج أنه أنت من وين what you've seen in life where you're born where you're currently living يعني تاخذ هاي الأشياء كلها و you put them in a beautiful project to present to the whole world. فأنا I encourage the artists to do that and this is my identity that I finally found. يعني even in my album now that I'm actually currently working on, which is going to contain like hopefully around like 10 songs, 7 of them are already like done pretty much and diverse. يعني I went back to English, then French, then you know like a bunch of languages. الموسيقى أنا بالنسبة لي universal يعني اليوم إذا في language واحد كل العالم كل الكرة الأرضية بتفهمه هي الموسيقى ومن هيك عم نشوف أكثر وأكثر الترند بالموسيقى اليوم هو هالمزيج من أفريقي مع أمريكي يعني حتى لو ما عم تفهمي ولا كلمة من الغنية and the rhythm is nice بتلاقي حالك عم بتغنيها it's a hit exactly so بالحديث عن إذا it's a hit أو لا ليش اليوم عم نشوف كتير هالمزيج اللي عم نحكي عنه ساندرا بس بنفس الوقت بعدنا بنشوف إنه the biggest stars بالعالم العربي
in the music industries هن مغنيين صرنا بنسمعهم 20 سنة. تعودنا عليهم. هيدا they're the same names يعني بيكرروا نفسهم 100%. so ليش هيدا النيو جنريشن وحتى اللي قبلها عم بتلاقي هالقد صعوبة تظهر to shine. Do you mean أنه the artist of this generation? Yes. هلا يعني ساندرا بس تفسر لك أكتر كمان على اللي كنت عم تقوله سابين. يعني مثلا in the pop culture بالعالم الغربي let's think مثلا هيك كلنا مع بعضنا من 2005 أو 2007 لليوم okay just under 20 سنة how many pop stars came out of the States عندك we can name هلا أنا وياك 20 وحدة Dua Lipa, Nicki Minaj, Rihanna so many Iggy Azalea طلع مليون اسم وكل وحدة منهم أو حدا فيهم قدر to create a spot لإله أو لإلها حتى لو على فترة معينة بس لا actually أسمائهم بتضلها موجودة. so هلا كنت عم بفكر بيني وبين حالي إنه يمكن لا they create a song it goes viral وبينطفوا مش مزبوط they stay there. هلا أسماء اللي بتطلع مش إنه بعدنا على أغاني إلتون جون مادونا وكينج اوف بوب وكوين اوف بوب لا طلع مليون اسم مراي كاري طلع مليون اسم من وقتها. ليش بالعالم العربي بعد ما استك مع هيدول البانش اوف اسماء اللي هن يمكن ما بعرف 5 10 بعد هن ذاتهم ليه ومن دون ما نذكر مين يعني you know who I'm talking about. I know exactly who you're talking about. بالعالم العربي we struggle نشوف هول عن جد the new pop stars اللي هلا كمان صار عندهم البريزنس تبعهم مثل هدول الاسماء ال5 أو 10. ليش؟ مش بس هيك بيعتبروا كمان انه بس هول الفنانين هن real artists وكأنه so the others they don't really matter or they're not worthy enough to shine as much as those 10 artists يعني that are recurring بالعالم العربي. صراحة this is not something that I can answer of that. يعني technically I don't have the answer and no one really has the answer for that. I don't know يعني I like to believe أنه these are the big artists بالوطن العربي و I think أنه the media themselves or the labels أكثر شيء I think this is related to like media press or music labels. They're the ones who have to focus and sign the new coming artists. يعني it's their job to because I know for a fact that some artists they reach out to music labels because they believe in their talent and they think like oh I'm good enough and I could earn that spot. But I feel like it's in return those music labels or agencies that need to accept that need to يعني you know kind of shift that light on the 10-20 same artists that there are بالوطن العربي. We also invest slowly and invest into the new ones because just like Elton John, Madonna, Etta James, like all those old artists, they had their time. Everyone's gonna have their time. I know that for a fact. When we're speaking about Dua Lipa, etc., yes, their fame is very long lasting, but is Dua Lipa still gonna be alive? يعني not alive. يعني is her music still gonna be alive in 20 years from now? Nobody knows. Maybe there's gonna be a next Dua Lipa. فhope يعني I can only hope أنه أتمنى هذا الشيء للوطن العربي أنه نطلع على أصوات جديدة نشوف فنانين جدد. هلا by the way there's an example of Eliana. She's the Palestinian Chilean artist. I think I'm sure you guys have heard of her. She's the first Arabic artist to perform at Coachella هلا this year. Wow. This is تطور. This is development for us. يعني everybody congratulated her. I congratulated her on this. This is amazing. يعني this is what we want to see. I believe أنه we are on the way, but it's a slow thing. To define ليش we're still stuck on the same artist, this is something that I cannot really answer يعني. But yeah, this is what I think it is. يعني الدعم تبع music labels والagencies press media, they're the ones who have to kind of get the ball rolling and do something about it يعني.
ايه usually بفضلوا مثل ما قلتي mainstream مع انه اليوم مش مثل قبل، يعني مش مثل من 20 سنة لما هالارتست كان بحاجة بس للراديو وللتي في لحتى ينشهر. اليوم انتو النيو ارتست نيو جنريشن عندكم كل البلاتفورمز بالعالم حتى تفرجوا موهبتكم اكيد على السوشيال ميديا، على تيك توك، على كل هدول انستغرام. ايه and yet بعدنا بنحس انه كلهم عم بيكونوا هيك few minutes of fame ومش اكتر من هيك. بدي ارجع لموضوع السوشيال ميديا شوي معك لانه you're very active. ولما بدخل على صفحتك بشوف ميكس الاغاني اللي بتعمليها وانت كارتست وبنفس الوقت بشوف an influencer side. so خبريني، هل الغناء بعام 2023 ليقدر واحد يعيش منه هو بحاجة ليكون كل الوقت على السوشيال ميديا كإنفلونسر، ولا خلص it's ضروري لكل العالم؟ هلا يعني it depends on your field. It depends what you do. يعني أنا for example أنا I have this, I'm an artist obviously, singer songwriter نفس الوقت influencer. What's funny is that if you're an artist وتبرز على social media as an artist أو مغني أو مغنية, you will automatically fall in that influencer side. ليش؟ because you're gonna be an artist. As an artist, when you get يعني to perform in different venues or different places, or you create يعني تبني اسمك out there على social media, then that's when brands are going to start following you and like having eyes on you. A part of being an influencer is also part of being an artist is also being an influencer, if that makes sense. Is it what everybody has to do, or يعني it depends. Like I know for example so many people that are influencers but they have also a side job, and my job is to يعني singer songwriter and influencer. This is my job, full-time job. Before when I was in university I would say it's my part-time job يعني كنت أدرس بس هلا as soon as يعني تخرجت it's a different story. أنا this is my let's say this is my income, this is my job, this is what I focus on. هذا الشيء اللي I invest a lot of time and effort in. For other people it might be the same, it might not be the same. They might be like, I know a girl actually, she's an influencer but she's also in real estate. يعني she has her real estate like career, and then she's also an influencer at the same time. Like I found myself on a trip with a sports brand in the Maldives with her. And I was like, what do you do, babe? And she was like, I'm a real estate agent. I was like, no way. And no, how? يعني I'm trying to link the dots, yeah, it's various يعني. It is. It is. هنغير شوي الأجواء هلا معك ساندرا. We're gonna play a little game with you. راح يكون اللعبة مجزأة على 3 أجزاء. أول جزء منها هو it's a dialect challenge. أنا وسابين لو بتعرفي عن جد إحنا مغزى حوارنا اليوم معك to get into the nitty gritty. bullying يلي هو موضوع super underrated خصوصا بالعالم العربي. وانت يمكن مثال من الاشخاص يلي اشتغلت على حالك and you're at a place where you're super comfortable in your own skin, which is great. ونحن Unspoken بيهمنا دايما انه نسلط الضوء على مواضيع مثل البولينج، لانه هذا الشيء ممكن يصير لحياة لحد اليوم عم بيستمع على الحلقة تبعنا، وشو ما كان عمره او عمرها و doesn't matter هني او هو وين موجود بالعالم. bullying بيمس كل حدا فينا. فأول جزء من اللعبة حيكون inspired by the topic تبع حلقة اليوم. ورح نطلب منك إنك ترجمي أو مش الترجمة actually، إنك تقولي هيدا الجملة بلهجات عربية مختلفة. It's like it's a good old saying عن البولينج وقديش البولينج هو شيء مأذي لحياة الإنسان. فرح أقول لك الجملة بالأكسنت اللهجة اللبنانية وأنت حتعطينا إياها رح ترجمي أو تقولي هيدا الجملة بعدة لهجات، ممكن تكون واحدة منهم العراقية، السعودية، المصرية، and the fourth one that Sabine will pick. Okay. Let's see. But you guys have to help me, Leno. I'm not so good in like Arabic dialect. It's a challenge. It's a dialect challenge.
فؤاد is so good in dialect. ها فؤاد he is the king of dialect. I'm gonna embarrass myself in front of فؤاد ناقص هذا الشيء. لا فؤاد promise me you have to help me. I think يعني yeah okay. اوكي No I saw you. انك تطفي نجم انسان ما يعني انك رح تلمع اكثر منه. Does it make sense؟ اللي wait can you repeat it؟ انك تطفي نجم او ضوء تبع حدا ما يعني انك رح تلمع اكثر من هذا الشخص. okay. Basically البولي لما يجي يطفي الضوء تبع حدا it doesn't mean that he's put gonna the person down ما يعني انك تلمع احسن منه. okay فبدك تقولي هيدي الجملة okay بأربع لهجات عربية مختلفة وهيك بنكون عن جد we passed on رسالة ومغزى كتير مهم لكل حدا عم يستمع لنا اليوم. طيب I'm gonna say it in عراقي. Okay. Yes. I don't have the sentence in front of me, so I'm just gonna say it in عراقي like straight out of my brain. إنك تطفي الضوء. Wait, can you repeat it? إنك تطفي ضوء حدا ما يعني إنك رح تلمع أكثر منه. Okay. إذا تطفي ضوء شخص هذا الشيء ما يعني أنه رح تلمع أكثر من عنده. نايس. هاي اللهجة العراقية. اللهجة العراقية. Egyptian, in all honesty, I don't really know how to say it. إنك Okay, so yeah, I don't really know. إنك تطفي ضوء. Do they لا مش ضوء. نجم هاي بالمصري. نجم إيه مصري. مش يعني إنك حتلمع أكتر منه. سابين. I just want the Egyptian challenge. هيدا the percent effect. Can you say it again? إنك I think I'm not sure. Okay. إنك بعتذر من كل المستمعين المصريين. إنك تطفي نجم إنسان مش يعني إنك حتلمع أكتر منه. Oh my God, I love it. I love it. Percent would be so proud. Yeah, I love it. بالسعودية. Oh my God. Do you guys have it? Do you know it? ترى أنا رح ساعدك. ترى بلش بترى. ترى. ترى تطفي تطفي. ترى تطفي الضوء. ترى تطفي الضوء عن شخص. حق إنسان. حق صح. ترى تطفي ضوء حق إنسان ما معناها أن help me. مو يعني أنه تبرز أكثر منه or something like that. I don't know. Yeah. أن تبرز أو how do you say shine? أنه تلمع تبرز تلمع أكثر من Okay. الجزء الثاني من اللعبة is more fun. It's your area. Yeah. So نحن ما كتير عادة بيجي لعنا singers. فرح نستفيد من هذا الصوت الجميل. عبدال أنا بس سمعتك أول مرة. ذكرت ما بعرف إذا بتحب الارتست بس ذكرت إنجيلا. Okay. So قررنا اليوم بركي هيك بتختاري مقطع صغير من different artists رح أبدأ مع إنجيلا. Okay. Can I cheat and get the lyrics on the phone? Yes, of course. Please. Yeah. Okay, let's. The good thing is no one's watching. No one can see that you're actually looking. Looking at the phone. Okay, خلاص. لكل مستمع, I'm currently on my phone looking for the lyrics and I'm cheating. Yes, but it's okay. Okay, مقطع يعني. مقطع يعني just a small. Okay. I actually never sang this before. يعني I know the song, but it's her most famous one. It's Dernière Danse. Okay. Oh, I love this song. Okay. Je remue le ciel, le jour, la nuit. Je danse avec le vent, la pluie. Un peu d'amour, un brin de miel. Et je danse, 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 danse. الله السيدة فيروز. Okay.
نسم علينا الهوى من مفرق الوادي يا هوى دخل الهوى خذني على بلادي. طيب رح ننتقل لدواليبا. دواليبا. Okay, let me see what she has. Still cheating on my phone, guys. Bear with me. Go for it. No one's watching. What's your favorite song from Dua Lipa, Fouad, by the way? Do you have like one that you really like? What's it called? Break My Heart. Break My Heart. Oh, wait, actually, there's one that I really like of her. And Oh, why don't you sing going to be the latest remix اللي عملته مع Elton John? which one was it? And I think it's gonna be a long, long time to touch them. What's the name of that song? Cold Heart. Cold Heart. Heart. Cold Heart. شو الأصوات الحلوة أنا وياك. مرة أنا. I know only the 3 first sentences, like how it goes. But I'll just do another one just to be safe from Dua Lipa. At least I know this one. Yeah, pick whatever you want for Dua. Okay. Is it just our bodies? Are we both losing our minds? Is the only reason you're holding me tonight? 'Cause we're scared to be lonely. Do we need somebody just to feel like we're alright? Is the only reason you're holding me tonight? 'Cause we're scared to be lonely. Yep. هلا اوكي رح ننتقل هلا للعربي. إليسا. Elisa? You guys are putting Arabic sound. I barely listen to Arabic, guys. Wait. ننسى عجرم. Nancy. يا بنات يا بنات يا بنات. I sang this to my niece from Nancy Ajam when she was born. I was like, يا بنات يا بنات يا بنات. Nancy Ajam. Let me see. I know briefly. I know this one. انت مش كفاية عليك تجرحني حرام عليك. انت انت ليه يا حبيبي تهون عليك. Nothing. هو حطيت حالي بدي أفوت أنا بس ما في صوت يعني. أنا I love karaoke. I love karaoke but I have the most horrible like voice on the planet. كنا حاطين سيف نبيل بس Okay. إذا ما بدك سيف نبيل فيك تختاري أغنية عراقية وتغني لنا. Okay. Okay, I'm gonna do كل من العراق by حسين الجسمي. Actually, I think I know it. Yeah. Let's do. I think it goes like حبيبة مقدرة رائعة وجميلة ألف ليلة وليلة حب وغرام هي حلوة هي شنها مزغرية أصلها عربية دار السلام كلنا العراق كلنا العراق كلنا العراق كلنا العراق ويلي 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 كلنا العراق. هلا يا عراق. Nice, Sandra. Very nice Sandra. Very nice. Never failed to impress, I must admit. Thank you so much, guys. ساندرا آخر بارت من اللعبة لليوم رح نقول لك جملة وبدنا إياكي تخلصيها للجملات. Okay. أنا ساندرا صاحي. أكثر كلمة مأذية علقانة براسي من الطفولة هي الغناء. الموسيقى.
I used to get that a lot, so this would hurt me a lot. أنا ساندرا ساحي حققت حلمي بالغناء، ولكن كف الجملة. ولكن عندي أكثر أحلام وأهداف بدي أحققهم بال10 سنين الجاية, such as إن شاء الله يا رب one day تمثيل acting. واو متعددة المواهب ساندرا. أنا ساندرا صاحي أكتر شي بفتخر فيه كبنت عراقية هو كل الأشياء اللي حققتها واللي شفتها حوالي بحياتي اللي أخذتهم وحطيتهم ب projects that are special to me in my life. أنا ساندرا ساحي بتمنى إنه بالعالم العربي شغلة وحدة تتغير. سمي name one thing تتمنى بالعالم العربي إنها تتغير. أنه كل إشي اللي تابو ممكن نتفتح نطلع عليها أكثر ونساعد بعض ب topics صعبين مثل تنمر, you know, criticizing bodies, being ruled because of specific countries that you come from بالوطن العربي, هيك أشياء يعني كثير عنصرية. أنا ساندرا ساحي أكتر شي حابة ركز عليه كتوبيك أو ثيم بالأغاني الريليس تستبعوا الجايين هو الدايفرسيتي بالجانرز الجديدة اللي حأطلقها واللغات الجدد كمان. وبالنسبة للمواضيع مواضيع يعني في موضوع بضلوا يبرم براسك وعبالك تحكي عنه شي مرة بيوقف؟ yes about هيك بعدني يعني عم اشتغل عليهم الأغاني, بس ممكن يعني because I sing all the time about مثلا حب و love وهيك or heartbreak, حركز أكثر على الشيء personal, مثل ال experiences تبع my life يعني previously like exclusivity and all of that, يعني أشياء that we tackled in this interview. Some of them will be in my songs. جاي آخر. أنا ساندرا صاحي لليوم. أنا ساندرا صاحي بحلم صير شخص أو إنسان يقدم شيء للمجتمع و that inspires a lot of people. نايس ساندرا. نحن اليوم على فكرة ساندرا هيك اللقاء معك بنتمنى إنه we inspired people, وخاصة الناس يلي عم يتعرضوا للتنمر أو تعرضوا للتنمر وما عرفوا يطلعوا من هذا الموضوع, بس هيك ليعرفوا إنه هن مش لحالهم, وإنه كل الناس أو كتار الناس بيتعرضوا للتنمر, وعادة بيكون مش الحق عليك أو أنت فيك شيء غلط, بيكون على الشخص يلي عم يتنمر هو اللي ناقصه أشياء, من هيك بيطلع كل غضبه بالشخص اللي بوجهه. Thank you so much لوقتك اليوم معنا. عشان تكوني حبيتي هالحديث. Good to have you, Sandra. عن جد. I'm so happy I met you. وفؤاد, so nice to speak to you again. I love interviews like this because it is important. All the other interviews are pretty much the same thing. It's tell us about you, tell us about your career, how did you reach there, blah blah. But often يعني بالمجتمع يعني ما نحكي على هذا الشيء, those important topics. I love to be back with you guys عشان we speak about those things و topics that are taboo, we can get to like spread them out, يعني out in the Arabic world. رح نرجع أكثر لكن soon another That's why we ترجع لعنا ساندرا. خلاص Thank you guys so much for having me. Thank you Sandra, thank you so much.